students, a hearty welcome to all of you to the 23rd video lecturing session on financial markets and services. This subject is for the final year BBA students, that is 5th semester BBA students of Bangalore North University and Bangalore University as well. Moving further, so we are in the second unit of FMS, that is financial markets and services. The name of the second unit is non-banking financial intermediaries. So in this particular session, we are going to discuss types of factoring. So this is the topic of discussion for another 20 to 25 minutes. Moving ahead, we have quick recap of previous class. In our previous class, we have discussed about the meaning of factoring, the functions of a factor, and steps that are involved in factoring process. You can go back to the video and review it. Next, we have learning objectives of the chapter. This is same for all the sessions of the second chapter. I don't need to read it. One second. Next, we have session outcomes. So by the end of this particular session, you should be able to, discuss the different types of factoring. So this is what I expected out of you by the end of this particular session. Next, we have the topic of this session's discussion, that is types of factoring. Let's see the first type of factoring. The word full service factoring says as a complete package of services. So there will not be any exception or exclusivity. So, or we can understand it in another way, without recourse factoring. Then what is the meaning of the word recourse? The word recourse says using another person as a source of help in a difficult situation. This is what the basic dictionary meaning of the word recourse. So whenever we speak about without recourse factoring or full service factoring, so we can also call it as a non-recourse factoring. The factor cannot recourse or use the business firm or the client or the one who sells the goods as a source of help in case of the default in the payment by the debtor. ಅಂದರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡದೇ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಹೊಣೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್. It is just opposite to full service factoring. So in this type of arrangement, the financial institution can resort to the firm when in case of the debts not recovered, andre credit risk is absorbed by the is not absorbed by the factor. He can resort to the help of the principal. So in the event of failure of the payment by the debts, payment of the debts by the customer, again this risk is levied on the shoulders of the seller only. So this factoring we call it as with recourse factoring. So there is an opportunity to the factor to take the help of the principal. Next we have is advance factoring. In advance factoring, the factor gives an advance to the client against the uncollected receivables. So idರಲ್ಲಿ whenever the credit sales happen, the seller will raise an invoice on which he mentions, or he may also not mention the name of the factor or the fact of the assignment. So against such bills, the factor will provide the finance or money. So this arrangement we call it as advance factoring. Next we have maturity factoring. So under maturity factoring, the factoring agency does not provide any advance to the firm. Instead, the bank, it need not be always bank, it can be a financial intermediary. So here we have used the word bank, collects the sum
from the customer and pays to the firm either on the date on which the amount is collected from the customers or on a guaranteed payment date. So here he just merely acts as an agent, collection agent on behalf of the seller. So he just collects the money and just put it in the accounts of the client on the date when it is received or an agreed date by the data. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ದಿವಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಂಚೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆವತ್ತು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೊ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಬಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಬೈ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಟು ದ ಡೇಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಸೆಲ್ಲರ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಟ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ ಟು ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಈ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್. So this type of factoring is also known as notified factoring or disclosed factoring. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have is undisclosed factoring. It is just opposite to bulk factoring. So in this type of factoring, factors simply provide finance against the invoices and does not undertake any other functions. All works related to the sales, ledger management, collection of debts, etc. are done by the client himself. The debtor is not at all informed about the factoring agreement. The debtor is unaware of the factoring arrangement. It is also known as confidential or invoice discounting or invoice factoring. ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ಲರ್ ಅವ್ರ ದ ಕ್ಲೈಂಟೇ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೀ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಬಿಲ್ಸ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ confidential factoring. Next we have is agency factoring. In this type of factoring, the factor and the client shares the works between themselves. Like the client would look after the sales ledger administration, ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಸ್ ಅದರ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರ ಏಜೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್. It is also known as cross-border factoring. In domestic factoring, there are three parties. Who are they? They are client, factor, and debtor. While in international factoring, there are four parties, namely exporter, that is the client, the seller, the importer, he is the customer, export factor, and import factor. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಸಪೋಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಮೌಂಟ್ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೈಯರ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಲೀಗಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸ್ಕ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್. Next we have is limited factoring. When the factor does not take all the invoices of the client,
It is known as limited factoring. The factor discounts only selected invoices on merit basis. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ನೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವೈ ಡಸಂಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್? ಬಿಕಾಸ್ he is not comfortable and he is not assured and he doesn't trust all the customers. He picks up the one who is good in regular payment of the debt due. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The next one is buyer based factoring. ಸೊ ವೆರಿ ಸೆಲ್ಡಮ್, ತುಂಬ ರೇರ್ ಆಗಿ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬಯರ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಿಸ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನು ಅಂತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಸೆಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಬಯರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಿಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬಿಹಾಫ್. This is the normal and usual kind of factoring, wherein the seller goes to a factor and surrenders his bills, and he requests some amount of money as advance, and he also requests them to collect the bills and to take care of the credit risks associated with the collection. So we have arrived at the multiple choice questions by Miss. Animation is given to the options first. So now here is the question. When an entity has to sell the invoices to the client, that is the factor, with a condition that the entity will purchase back any invoice that remains uncollected, is a case of which? Without recourse factoring, with recourse factoring, maturity factoring, bulk factoring. This point we have already discussed the very first stage itself. So this is the with recourse factoring. So this is the case where the factor has an opportunity to sell or to surrender back the bills which are not realized. So this is with recourse factoring. Option B is the right one. Next we have is, in which type of factoring the factor does not provide immediate cash payment to the client at the time of the assignment of the debt. Options are like this: with recourse factoring, maturity factoring, bulk factoring, invoice factoring. Probably the right answer would be maturity factoring. Yes, it is option B. Third question is like this: in which type of factoring the factor does not take up all the invoices of the client but discounts only selected invoices on merit basis? Options are like this: recourse factoring, limited factoring, buyer based factoring, and seller based factoring. The right answer is option B, that is limited factoring. Next we have the fourth question. Factoring of export sales is called recourse factoring, limited factoring, buyer based factoring, international factoring. The right answer is international factoring. We move on to the fifth question. Which type of factoring is best suited for the business establishments that sells goods through middlemen? It is recourse factoring, suppliers guarantee factoring, buyer based factoring, international factoring. The right answer is suppliers guarantee based factoring, which is suited for the trade transactions wherein the goods are sold through middlemen. So these are the references which I have referred. You can also refer the textbooks and the various authors, the books which are written by various authors. So here ends the topic of this particular session. We will meet in the next coming sessions. Thank you.